Jesus Christ is my personal savior. Taongea maneno ya Mungu nikiwa na hiyo hali ya wokovu. Na saa saba baki 10 minutes. Let's agree. Nitaenda niende mpaka katachi ile 4. How many minutes are those? Oh, 30 minutes, tuliambia wale wana dose they be stirred so that we listen to this message ya Mungu tukiwa na hiyo hali ya kuvumilia. So I want us to talk about free will. Free will is my topic. Free will kwa Kikuyu tuseme nini? Kama Kiswahili? Kuendera. Mungu ametupatia free will kama binadamu. All human beings have what we call free will, and it is a divine institution. Free will sio kitu mtu anapataga hivi tu. Ni Mungu alipea binadamu free will. Ni a divine spark. When you say God created man in the image, part of the image is free will. Na tukiangalia tunaona hakuna wanyama wako na free will. Kwa hii dunia hatujaona anything created by God ingine ikiwa na free will. So what separates us from other created things, one of them is free will. Na Mungu aliweka free will for a very good reason. Na tutaendelea tukiona na God protects human free will above everything else. God protects human free will. So it is free will which enables us to have a free choice and freedom. Tukisema niko na freedom ya ina fulani, freedom to worship, freedom to those freedoms, they come because human beings have a free will. Dogs cannot say they want freedom, for they are not free themselves. But human being is a free being to some extent, na amepatiwa that ability to make a choice ya mwelekeo wa maisha yake bila kusukumwa na mtu au anything else kutoka ndani. Kama a human being akona power ya to decide for him or herself ile mwelekeo ya maisha yake itachukua hata bila kusukumwa na mtu. That is the power we are calling free will, and it's a divine quality ya mtu kutoka kwa Mungu. A human being without free will anakosa divine spark, anakosa something ya ugu ndani yake. Na ndio naonaga those people who want to punish other people, they take away their freedom. Kama ukifanya makosa huku unafugwa. Kufugwa is to be restrained. Unakosa your freedom. Under that circumstance you suffer. Wengine wanakosa freedom because of addictions. Wengine wanakosa freedom because of engaging in cults. Tulisema when you're in cult, they start taking away your freedom pole pole. Otherwise, God anataka watu wana freedom na wawe na what we call free will. Free will, ability to make a choice for myself, ile mwelekeo wa maisha yangu itaenda na iwe hivyo. Tunaona kwa Bible, God wanted human being to have free will from the beginning. For when God created Adam, tunaona after creating him, then he breathed in him the breath of life. And I don't know whether it's physical life or it is the soul life, for we cannot know how long did Adam walk in the garden without that breath of life. What made him separate from other animals? Na tutaendelea kuinvestigate that. Then tunaona God created trees and fruit and food for them
na tukaona aliweka two trees, tree of life kwa hiyo shamba, na pale katikati kwa shamba akaweka tree of knowledge of good and evil. Na tukaona God commanding Adam never to eat from that tree. Kamwambia, for the day you eat that tree you will surely die. So hiyo ndio inatuonyeshaga God gave Adam free will, kwa sababu kutoka hapo hakumzuia asikule. Alimwachia decide kama matakula ama hatakula. That's what ningetaka tuelewe hivyo. That means God had a purpose for free will to Adam. Kama angetaka wewe na free will, ability to choose to eat or not to eat, hageiweka pale katikati, hageiweka. Another aspect inatuonyeshaga Mungu alikuwa amepanga Adam awe na free will ni the presence of the snake kwa shamba. That serpent tuliona ilikuwa imekaribia mtu sana. Si nyoka tunaonaga. Hii nyoka haiwezi kufanya ukule tunda. Ilikuwa kitu imekaribia human being. Na tunaona hiyo nyoka ilikuwa naongea na Eve na Adam. Walikuwa naongea, wanacheka kila wakati. Ile wakati Eve deceived, the recorded part cannot be the beginning. Kwa sababu kama ni beginning, tukiona Eve akistuka. Wewe hata nani, haitwa na Balaam kama puda iliongea na hakustuka. Ni kumaanisha sio first time kumuongelesha, ilikuwa na muongelesha huko. Wewe ukiongeleshwa na ng'ombe utaona utasuka ile karibu ufendi. Si ni kweli? Utoke hapo nje mbwe kuongelesha ukuuliza unaenda wapi? Kwa hivyo, kwa nini Mungu aliweka hiyo snake na akijua vile iko? Kama Mungu alikuwa nataka wasikule hiyo tunda, hakuwa nataka wakule, lakini kwa nini aliweka snake akijua itawataganya? Kwa nini hakuitoa? That is a question I want us to answer. Ni kwa nini aliacha snake ikae na Mungu? God is okay and God is loving. Kwa nini anaweka nyoka? Kitu inaweza deceive Eve na Adam, anaiacha ikae na shamba na wao. Another question, kama wakati Yesu alikuwa anaenda, the last prayer Yesu aliombea those disciples na future disciples kama sisi. Jesus said, I'm not praying for the world. Hakuombea dunia yote hiyo ombi. Aliombea disciple wake na wale watakuwa disciple due to their influence kama sisi. Alituombea. Na ile ombi alisema I pray that they be one. Just like we are one. He was praying for the unity of the spirit. Tuwe na spirit moja, tuwe na Christ moja, na so that we can grow spiritually. Lakini aliambia Mungu, I'm not asking uwatoe kwa hii dunia. Si ni kweli? But you protect them from the evil one. Sasa unaweza shidwa. Kwa nini hakuwatoa aende nao? Anaacha kwa danger huku. You know, you cannot answer those questions unless you factor what we call free will. Even more, ni kwa nini Mungu hakumaliza Satan wakati alifanya hiyo matendo yote? Kwa nini hakumaliza? Tunakaa huku tukisumbuka na shetani. Mungu ako na power, ako na authority, is a created being. Kwa nini hakumaliza? Amwambie toka haribu watu wangu. Kwa nini even leo hamtoi? Furthermore, anampatia ruhusa ya kwenda huko biguni. Tunasikia shetani anaendaga huko, anauliza ulikuwa wapi? Alikuwa anasema nini anataka kumagamanga huko. You know, there are so many questions which you cannot answer unless you have free will. Why did not God kill Satan? Akaashiria aendelee. So these are deep questions we are asking ourselves. Na the concept of free will inatusaidia sana. Kwa sababu God have planned all through
binadamu awe na free will, ability to choose. Na kama Mungu angetoa hizi vitu zote tunasema, it means for God to give somebody ability to choose, ni lazima ampatie alternative from which to choose. Huwezi kusema kuna freedom ya kukula chakula wakati ule tu kwenu ni uga tu inakuwaga ya maize. Hata tuseme ya ngano. Kama hakuna chakula kingine kwa hiyo nyumba, 1 year, 3 year, 4 years, what are you choosing? If you used to eat ngano, unalala hivyo. Lakini tunaona choice wakati kuna variety. Kuna variety ya food. So for God to give somebody free will, he must give an opposite. An opposite. Lazima ampatie kitu ya kuchoose from. Adam could not have free will kama angekuwa na Mungu tu peke yake. For when you are with God alone, you have nothing to choose. You have nothing to choose. For you are in God. But he had to give Adam another alternative. Kama utaki Mungu, if you don't want to choose God, then you can choose this tree. If you don't want to eat the tree of life, you can choose tree of good and evil. Na akamwambia don't. Kumaanisha hakumuasha akiwa ignorant of the choice he is going to make. So free will is a divine spark inatuwezesha to make a moral choice. A moral choice. Power to make a decision. And not only all the decision, but a moral choice. You can make a choice between two things. And for human being is a moral choice. Niliambia mwalimu mwingine wanyama hana free choice. They cannot choose. Akaniambia kuna mbwa pale ina choose. Akaitumia akatupa kanyama hapo nje ikakula. Akatupa kaugali kadogo ikakuja kanusia ikakataa kukula. Akaniambia unaona? Ina choose kukula? Dama ina choose not kukula? But that is not free will. Hiyo ni preference. It's not preference. Haina moral, haina connotation of good and evil. Kwa hivyo kwa kawaida hata mtu akienda supermarket kununua vitu, unanunua nguo, unataka nguo hii na sio nguo hii, that is not free will. Hiyo ni preference. You love a black shoe, you love a red one, have nothing to do with the moral. Tunasema power to choose what is good for your life and not to choose not what is good for your life. So God does not respect the area of good and bad. Na tuliona wakati mwingine before Adam akule tunda, there was no concept of good and bad. The concept ilikuwa, is it true or is it false? Truth supersede good. After they fell, akakula ile tunda ya good and evil, ndio walianza kufikiria na mambo ya good and not good. For what happened, wakikula hiyo tunda, waliigiza ndani yao that spirit of good and evil ndani yao. That spirit was operating from outside. Nyoka ilikuwa nasukuma watu wakule tunda ikiwa nje yao. Lakini wakati walikula tunda, that influence iliingia ndani yao. So that now inawasukuma kutoka ndani. Kitabu haiko nasukuma kutoka ndani. So God alicreate Adam na akamweka kwa shamba na akaweka nyoka pale ili iwe na msukuma kukula tunda ya nini ya death. That's how the free will was operating. If Adam was to choose God, Adam must be persuaded by something not to choose God. Na hiyo ndio ilikuwa purpose ya hiyo nyoka. It was created there to try to remove Adam from God, so that Adam can exercise the free will and choose God willingly. Nitakaa kwa Mungu. Hiyo ni kitu ningetaka uelewe. So the good and evil and not good is not a good measurement for a moral choice. The free will. Free will is beyond good or bad. Obviously, it's a moral choice. A moral choice is about preference.
The reason we have this white and white and not black and black is preference. It's not a moral choice. Hatuwezi kusema yule aliweka hii white ni more righteous than yule aliweka ile black. So good. Ukiangalia Eve inasemaga hivi in Genesis 3:16. When Eve saw that the fruit was good, aliona it's good. But was it good for them? Aliona it was good. So good is a relative word. In many cases, good mean good to me. Good to me. It does not mean the whole truth. The president of Germany, when he was killing Jews, Lukas Chaba Ninero, he killed so many Jews. Now he was saying he was trying to do something good. He said Jews are bad, are evil, so he was killing evil people. In his eyes, he was doing something good. Even a thief akiiba, wakati yule thief anaiba, I don't know whether you can convince that person what is not doing is not good. Yes, kwako sio good, lakini kwangu ni good. Kwa sababu nitafeed my family. Nitakuwa na simu sikuwa nayo. So good, something good inategemea ni good ina gani tunaongea. But something free will is not about good. It's about choosing life and death these days. So to have free will is ability then to choose life and to choose death. Ukiangalia Deuteronomy 30:19. Deuteronomy 30:19, that is the most clear point of free will imeandikwa kwa Bible. In Deuteronomy 30:19, kama ungetaka kusoma mambo ya free will, angalia hiyo verse utaona is so direct that there is a free will in human being. So this day I call heaven and earth as witness against you, so that I have set before you life and death. That is the issue of free will today. The ability to choose life, ability to choose death. Blessing and curses. Ability to choose blessings for myself, ability to choose curses for myself. But also, hakuacha without knowledge. Kama Mungu aliweka hiyo tunda na akaweka mnyama ya kumvuruta, lakini hakumwacha without knowledge. Alimwambia usikule. Naye Moses akaambia Israelites, now choose life. Choose life. Choose life. This is a choice to be made by all human being. These days, free will, as a moral choice, is a choice between life and death. I choose this way, I choose life. I choose this way, I choose death. I choose this way, I choose blessing. I choose this way, I choose curses. Every day of my life, I am making choices every day. Nikiamuka in the morning, I make a choice to wake up. Hakuna mtu anakuamsha, na wewe unajiamsha unajitoa kwa bed. You make a choice to wake up. Then you make a choice whether you're going to contribute anything for that day or not. Kama ukienda kwa kazi, you choose whether to work or not to work. We make a choice, but the choice we have created for ourselves, some promote life and some promote death. Some promote life and some promote death. So, we did not go back for the area of the truth until we got Christ. In fact, these days we can have a way we can operate in our free will to kutumia truth or lie. Because in Christ, some of us are able to discern the truth and the lie. But a good guide is what am I doing, promoting life or promoting death? Language of life is blessing, prosperity. Niongezeni, language of life, successful, good influence. Ongeza moja, language of life, giving, peace, sound mind,
Yes. Health. Language of death. Language of death? Death. Lack. Curse. Scarcity. Na zingine tunaongeza na Bible bitterness. Language of death, death. Bitterness, hatred, resentment, lust. Nini ingine? Slander, gossip. All those are languages of death. You choose them, you choose death. So, the journey of Christianity starts by choosing God. When you are getting saved, you are accepting Christ in your life, you are choosing God. At that moment, uko na choice ya to make. You choose God over evil spirits. You choose Jesus Christ, our leader of your life, from the influences you have been having. So, free will these days is ability to choose life. Na unaweza kufikiri watu choose life. Even people who are saved. Many of us are not choosing life. Many of us are choosing death every day. Now, another, Francis was teaching in the morning, uliona that those who believed in God, what happened? As many as who they believed in God, what happened? As many as who received Jesus Christ, what happened? They were given the right to become children of God. Kwa nini hakuwafanya children of God? Akapatia right. Or being given the right to become a children of God is becoming children of God? Me, I don't know. Sasa nikikupatia right ya kuingia kwa my account. Nimekufanya uingie. See, there's something you need to do. Si ndio? Unajua nimekuwa mzee wa kanisa. Lakini sijapatiwa right ya kwenda withdraw pesa. Sasa nikipatiwa your right today, ndio umepatia right. What does it mean? Alafu niende nyumbani. Si nikipatiwa right, you have to do something. Yes. God have left something for Christians. Once you're given a right, you have to choose. To use the right or not to use that right. Even Francis taught us today that because of Jesus' death, we were qualified. Kuingia kingdom of the Son. To be qualified does it mean kuingia? I don't know. When we say a candidate in Form 4 have qualified to go to university, does it mean ameenda? Kuna watu waliqualify in Form 4 wakapita mtihani na wakakataa kwenda university. Yes. To qualify means umepatiwa a choice. Qualification is a point of choice. Since you have qualified, now you can decide to go to university, lakini kama utaki, you can choose the other way. Ama? To be given the right to become a children of God is to be given a choice. A choice. You can decide, I will take the right and get saved, or you can decide, me, I'm not going to use that right. You get saved, you choose life. You refuse to get saved, you choose death. So tunaona, we are given choice. Suppose now somebody choose God, choose Christ, kumaanisha ameokoka kama mimi. What happened is this. God continue to give us choices to make as Christians. Choices to promote life by joining ourselves to God. Choices to choose death and curses by joining ourselves with evil spirits. I can tell you the truth. Hata kama umeokoka, wewe unajua uko na choices. Now, these choices, they don't happen every day. Kuna kitu inaitagwa a point of choice. A point of choice. God continue to give us opportunity to choose Him. When you choose good, you're choosing God. When you choose peace, you're choosing God. When you choose happiness, you're choosing God. God give us opportunity every day to choose Him.
But how do this opportunity come? This opportunity comes by what we call choice points. Choice points happen this way. Unaona, nijitumie mimi. Wakati nilikuwa kijana, nilikuwa nakunywa pombe. Nilikuwa nakunywa pombe mimi. Na hapa bereni nikikunywa pombe, nilikuwa nafurahia. I was getting very happy. Hata nilikuwa nauliza, na nimekaa miaka mingi. Hii yote nikiwa watoto bila kukunywa pombe. Hii uzuri wote imenipita. Unaelewa? Initially I had no conflict, no choice. Kukunywa. I had chosen that way. Na kukunywa. By God's grace. Hii kukunywa ikaanza kuniletea negative consequences, and by God's grace nika-recognize these are negative consequences. Nikakosa pesa yangu ikakataa kuwa ina complete the month. Sinaelewa? Niliuziwa radio na mchahe wa mama mchahe huko tukikunywa. I paid 6 months bila kumlipa geria. Radio agree 3. Hata kwa staff room niliambiwa na mwalimu mwingine, hiyo transfer yako inaonekana dhuru. Unajua ukivaa moja sana ni kama miguu inaonekanaga. Unaona wewe unajua una skirt. Mashida mingi huko. Nikaendelea hivyo nikaanza kukosa kula nyama. Sikuwa nakula nyama hapa mwishoni. It was very expensive. Kama nyama ni 100. Maidi yangu ilikuwa naenda ni pombe gani nitaruhusi nikikula nyama. So unaona tulikuwa tunakula hooves ya ng'ombe na skins. So mathagiro unaona murefi ule kwa na mathagiro huko momete huko maguaya. Then nikasema ni lazima niache kuku. Nikafika what we call a point of choice. Unaelewa? Hapo bado sikuwa na choice. It was there but I was not exercising it. God gave me a chance. Akanipatia a point of choice. Nikasema from today I'll not drink. Sasa kutoka hapo ndio encounter the next problem now. Sikuwa najua kusema sitakuwa nakunywa kutoka hapo. Sikuwa najua siwezi kuasha. Nikaanza jani sasa ya kushindwa na kuasha na kukunywa bila kutaka. Sasa Pastor Joshua ndiye nilikuwa nasubuana na yeye wakati huo. Namwambia Pastor Joshua uniobe. Niwe nakunywa bili kama 3 naenda nyumbani kama wengine. Nilikuwa namwambia niobe nipunguze na kunywa sana. Na yeye ananiambia okoka. Mimi namwambia msitaki kuokoka. Nataka pombe ili jusiwe. Sinaona? I will still be given a point of choice. You choose God, you choose life. You choose alcohol, you choose death. Now there's a struggle. Haikuwa easy. It only I choose God when I discovered there is no any other way I could drink and continue drinking safely. Na niye aliniambia acha nikuambie, what you asking cannot be God from children of God. Hakuna mwokovu anakunywaga relatively, ati anakunywa kidogo na anakuja kanisa. You either continue drinking or uache kabisa kukuja kwa Mungu. So the decision was resolved. I crossed the valley of decision. It was not easy. Nika choose Mungu. Na mimi nilichoose strongly. Siogopagi kusema nilichoose strongly. For even today, I don't experience, what can I say? I don't experience point of choice when it comes to alcohol. Nilichoose God na nikaenda. Hakuna conflict na kujaga ndani yangu struggle nikunywe sikunywe. Hiyo mimi niliondokea. Hakuna regret. Mimi nimeenda mbele, hiyo mambo niliachana nayo. Kwa hivyo hata Mkristo yeye jiangalie what I'm telling you. I'm telling you, even today, uko sawa, until the day you'll be given a point of choice. Utakuwa tempted
in your area of weakness. Pengine uko na weakness ya kutaka kupendwa na watu sana. God, wakati mambo inaenda vizuri ujuagi uko na choice hiyo. Mpaka mtu akutukane. Mtu akutukane ama kusegenye. Kutoka hapo hapo ukitukana ama usaganywe, sasa kutoka hapo you enter that zone inaitagwa point of choice. Unaigizwa hapo na Mungu. Now you have to choose whether to continue hating this person, rejecting this person, kuwa bitter na this person, or you choose to forgive this person and move on. It's a point of choice. Na haikuwagi easy. Haikuwagi easy. Unaka hapo in the valley of decision, ya freedom, ya free will. Inaitwa freedom, free will episodes. Unapatiwa a point of choice to exercise your free will. Now choose kwenda side ya Mungu na forgiveness, ama uchoose ya kwenda kwa shetani na unforgiveness na bitterness na hatred na umeokoka. Is upon your choice. Is upon your choice. Choose forgiveness, choose life. Choose bitterness, choose death. Physically, and I'm going to give another example. Anger. Unajua mtu kama mimi ya also angry person. Kuna kasirika sana mimi. Na hiyo kitu iko ndani yangu, hata iko kwa family. Naambia hata wewe ni kiojo. Babu yako walikuwa nakasirika hata ile baya. Niliambia baba mdogo vile mimi naweza kasirika sana, kaniambia wewe ni kiojo tu. Shadow. Hizi kasirika kama kuka yetu. Lakini mara nyingine siwezi kukasirika. Tangu niokoke mimi sikasirika haraka inwe. Nikaga niko na free yangu. Lakini wacha mtu afanye kitu kibaya, especially kunihodhia. Naigizwa mara moja point of choice. I feel hated for this person. Let's feel namhate. Afadhali hata gari mugonge. Na wakati mind yako inaenda hivyo, you don't know you are given a choice by God. At that moment to choose God and get promoted, or you choose death. For to choose God is kukataa kufikiria mtu mwingine in a negative way. What happened if you choose God at that moment, you are promoted spiritually. And you know we don't grow spiritually because we think to grow spiritually I don't know how you think you grow spiritually. You are promoted. Kama from standard 8 students are promoted to form 1 after they do an exam and pass. Tuliambiwa hivyo. Watoto wa secondary wanapromotiwa kwenda university if they do an exam and pass. Na hizi tunaambiwa we grow spiritually from one glory to another. Meaning there are so many levels of attainment of spiritual, na unaweza kuwa at the lowest level of spiritual attainment na hujuagi. For to go to the next level of a spiritual attainment, you must be tested, be given a free will occasion, and you choose God and get promoted. Tobataga na mwira wa roho ni ku overcome. You overcome and go to the next level. He mundu yaraga mathina maya ina mori. Mathina maya makoragwo na andu arĩa in the same level with you. Mathina maya makoragwo kĩiguĩra mũndũ ũiru na ũgatuĩka ũiru ũcio nĩ tondũ hakuhĩ ũteki ikinya rĩa gũthũkĩria mũndũ ũngĩ maica na wĩ mũhonoku nĩ mathĩna to we wĩkoragwo namo. Andũ arĩa othe me level yaku spiritually rĩ nĩ makoragwo na mathĩna marĩkũ? Makoragwo na mathĩna macio. Kajira nitakemea Jesus. Katika jina la Yesu nitakemea Jesus. Kama hapa sikukemea. Ona ukemea Jesus sio lakemea. In this ndio mwana kiuka ni ndakemea kigeni kia form 4. Urakemea kigeni kia form 4. Uko promote atia. Tikigani wala ukemea tekeherio. Oh God remove the exams in Kenya. Hapana. Niyo exam utafanya pite. Pana pikemea Jesus, go above it spiritually. Kama uko na Jesus ya Mungu, I am envying gari ya Goge
Na hiyo ni symptom ya kuniambia hata mimi nataka ga. You know, you don't have things you don't like, si ndio? Abia Mungu anipatie kama hiyo agoge. Na pronounce a blessing to that car. You know, you overcome by fire by force. The moment you start wishing other people good will, jilasi na kufaka pole pole. Si uodolewe. Kama mimi si uodolewe anga, ni anga ikikuja na kataa kuiobey. Na naambia Mungu anipeleke juu spiritually by forgiving the person and pray for that person. Unaelewa? Wewe umeolewa ama umeoa. You will get a point of choice. Wakati you be approached by another man, you be approached by another woman. Ama ifanyikagi? Nafanyika, naambia wewe mimi ni sposa mzuri. Na wakati ule kama utakosida kidogo, unaingia a free will situation, a conflict. Choose sponsor, choose death. Choose your husband, choose life mbele ya Mungu. So whenever you get a conflict, whenever a negative feeling come in your life, is a choice you're being given by God. Is a choice you're being given by God. Whenever unachukia mtu, that is an opportunity. Is an opportunity for you to receive higher spiritual growth by overcoming that bitterness. Instead ya kuambia Mungu atoe hiyo bitterness iende so that you can remain where you are. The Pastor Joshua aliniambia you asking something for nothing. Sisi tumetoka kwa pombe na addiction. We know something some of you don't know. That hiyo kitu iende, you have to participate fully. You have to really uende kabisa hiyo kitu ya solution. It's your own choice. So hii unachukia mtu, si kuchukia kuodolewe vile unafikiria, ni wewe uende juu ya kuchukia. Kuchukia. Mimi kama siku hizi unaweza fanya kitu nisikuchukie sana, lakini I'm not grown very well. Usinikashirisha sana, lakini mimi sio mtoto. I'm not petty. Hado hakwira Ngai akanie andu na matume kanua matige kwaragia ndeto cia kuri. Ni Ngai akuhe uhoti wa guthi na mbere na maica ugikenaga o andu makiragia ndeto cia utige kuhatwo na andu kwaria ndeto ciaku ugathi iguru. Itiguo ugathi kinya mundu ni utadistribagwo ni tumaundu tunini twakorio gucuko. Ni ndirige kwira tondu ngitumia andu kanua. Newe spirit yaku ithi iguru ituke unhurtable. Itiguo. So every time mundu agucuka weigwa ni uramumena geria muno to let go. Ukauga atiriri, my life is in God's hand. My life does not depend on this person. My life depends on God. Kwa hivyo ule mtu anafanya na kusema is of no account at all. Ono wele atiriri, maundu macio aragucambia mama heni ri, force does not hurt. Turokiwa ndira nyure njohi ri, undu ucio ni gutumanyu. Force does not hurt. It is resisting the person that hurts you. Ukara and that wisdom, ukahota ku let go. Ukatuika mundu ucambagio but immovable. Mundu hatagwo ni andu na hatikaga easily. So all these moments of conflict are choice points. Ngai akuhe. Ngai akenda ku promote spiritually from one area of your weakness akurehagira that situation. No menye my choice point is not your choice point. Taru mundu ahonokire tikaitura Mukristo ndakona thina ndakona choice point nene ya gutuka Mukristo ona mwana chaneli ikoraga ile ya Kristo. Chaneli iceto ni aciari a Kristo, they don't struggle to be Christian. Ona matiga kunywa njohi maundu mao mareka na kou ni mokaga na makabiti kanitha easily. No ungira mundu reto na usrai atuike Mukristo, mundu ucio kona mihinga mingi muno tondu system yo yao ndihana no itu. Ni kurania mundu ungi overcome Islam atuike Mukristo ni mundu wa quiet through free choice. Ni mundu anakuwa na conflict na kanitha no dini yake neno na aka overcome.
People who have overcome are the ones who are spiritually high. If you have ever not overcome anything, you are still spiritually low. And when God gives you opportunity to overcome through conflict, you unaikemea, unaikataa, instead ya grow through it. So the message is this: we are given free choice. We are given free choice, and then we are given the opportunity to practice free choice through when you are struggling and you are conflicted. Nikimaliza, Paul alikuwa na hiyo wakati alikuwa Mkristo. Romans 7. Romans 7 nisome haraka. Struggle ya Paul uone. Alipatiwa a point of conflict. Nafasi ya kuexercise free will yake na kuchoose Mungu. Paul aliona ilifika pahali kwa maisha yake hapo beleni hakuwa naona mambo mabaya kutofanya mambo ya Mungu. Lakini kuna wakati alifikiria mimi nitakuwa nafanya kazi mambo ya Mungu. Wakati alijaribu kufanya mambo ya Mungu, alijikuta hawezi kufanya hiyo mambo ya Mungu. Hiyo that's point of choice, point of conflict. Do you know? No, weka 19. Uone conflict and the point of choice of Paul. Na alifanya vizuri kuandika. Mtu akona yake na hakuna mtu anafanana na mtu mwingine. Kama Paul anasema, for what I do is not the good I want to do. Unajua hapo beleni Paul alikuwa na Christians. Na hakuwa na conflict. Alikuwa anasema nafanya kitu kizuri, hata akaenda kuiticha barua, akaenda Damascus, yeye alikuwa mtu very jovial, anaenda kufanya kazi ya Mungu wake ule. Alikuwa na sababu wakati ule. Lakini ilifika pahali anataka kufanya the good. Na kujaribu kufanya the good, Mungu akampatia the point of choice, point ya kutumia free will, to choose God freely and grow spiritually. Ama you choose death and die. For what I do is not what good I want to do. No, the evil I do not want to do, this is I keep on doing. Paul anataka kufanya mambo mazuri, lakini anajikuta kile anafanya tu ni kitu kibaya. The point of conflict, point of choice. Endelea. Nyesha 21 ama weke zote. Nataka tusome. Haraka. So I find this law at work. I find this law at work. When I want to do good, evil is right there with me. Ni wapi sasa? I see another law at work in my members. Umeruka 22 nani? For in my inner being, I delight in God's law. Unaona? Ni kama Mkristo anapenda kufanya mambo mazuri, kwa roho yake anapenda kufanya mambo mazuri. So, anataka kuniletea point of choice. I choose to continue. Nani? Weka hii kitu vizuri. But I see another law at work in the members of my body, working against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin at work with my members. Sijui wewe unaonaje? Every time you do too good, ukitaka kufanya kitu kizuri, kuna kitu kingine nakwambia usifanye hivyo. Ama kwa nazo conflict. Ukitaka kupatia mtu pesa, kitu kanakwambia hiyo unapatia ni nyingi sana. Ukitaka kwenda kutembelea mtu, kitu kanakwambia yeye akukutembelea. There must be something opposing the good you are doing. Now if you're not careful, you choose that voice opposing, you choose death. Because you are given the right to become a children of God, you have power to overcome. You have a power to overcome. Kama Paul alikuwa anajaribu kufanya mambo mazuri na anajikuta anafanya mambo mabaya. What a wretched man I am. Na hapo chini anasema, so then I myself in my mind am a slave to God's law. Anapenda sana mambo ya kanisa, anapenda mambo ya Mungu. But in the sinful nature, a slave to the law of sin. Kuna kitu ndani yetu even today na tumeokoka. Every time you try to do something good, something opposite na kudrag na je hutaki kwenda. Hata ukisema utakuwa naamka mapema unaenda maombi, kutoka hapo sijui nini nakushikaka kutoka hapo. Kikitu inakuja tu, usigizi mwingi in the morning.
Wewe sema utakuwa unagoma saa 10 kutoka leo wewe unaomba. Hiyo saa 10 ikifika usigizi mwingi sana inakuja. And it's a point of choice. You choose kuomba, you choose life. You choose usigizi, uendelee kuzimia kwa bed. Inakujaga hivyo. And that's why people wale wamejua isiri, they are not terrified by these negative things in themselves. Ukitaka kuomba in the morning, usigizi mwingi unakuja. Sijui inakuja namna gani. Hata ukitaka kwenda pahali mapema, hiyo siku unajua uta oversleep. But lakini every time you are growing spiritually, you'll be tempted in the opposite. Do you want to be faithful to your home? You'll be tempted opposite. The moment you make that decision, it will be tested. Ukitaka kukuja kanisa every time, you'll be tested. Wakati wa kanisa utakuwa unapata wageni, wakati wa kanisa utakuwa unapata hivi. Do you want to be doing something good? Opposite inakuja. And if you're not realizing you are being an opportunity to choose, utakuwa nazimia. Ndio watu wa Mungu wanasemaga hivi. James 1:2-3. James 1 verse 1, chapter 1 verse 2-5. Watu wa Mungu wanasemaga hivi. Consider it pure joy. Usigizi mwingi kikuja in the morning. Consider it pure joy, my brother, whenever you face a trial or many kinds. Tunajua sasa trial is opportunity. I overcome it, I grow spiritually. Mungu akikosa kupatia these trials, you will not grow. Utakaa chini. For you grow by overcoming. Because you know that testing of your faith develop perseverance. Watu wa Mungu, lazima tuwe na perseverance. Perseverance. Hiyo nini? Kujisukuma, kuchoka. Perseverance means unajisukuma kwa mambo mazuri hata kama unajisukuma tu. Hiyo abete kujisukuma inatokaga by being tested. And testing of your faith develops perseverance. Na hiyo perseverance sio mwisho. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, lacking nothing. In other words, you'll be tested at a point of your weakness and strength. You choose life, you choose death. You choose life, you'll be given perseverance ya kuendelea na hiyo njia unataka kwenda. Na ukiendelea na hiyo njia zaidi utapatiwa maturity. Angalia, spiritual maturity. Rudi 4. Perseverance ni lazima imalize kazi yake. Na kazi yake ni nini? Kukupatia maturity. So you are tempted, watu wameongea mambo yako, you are at a point of free will moment. You choose to forgive. If you forgive, sio easy. Huwezi kusema nimemforgive na unasikia umemforgive. Na every time hiyo thought inakuja unasema Mungu nimemforgive, mumbrace. Every time inakuja unambrace your person, unasema umemforgive. It's not easy. It's a point of struggle. But ukiendelea hivyo utapata what we call perseverance. Perseverance ni ability to continue despite the hardship. Utapersevere, na ukipersevere utakuwa more spiritually grown. How do you know you have grown beyond that level? Usubukagi na watu kuongea mambo yako. Na wakati kitabu ulikuwa naongea. Hakuna unasubuka. Hakuna mtu kwa hii kanisa hawezi kusema kitabu nilikuwa nasubuka na hii na siku hizi mimi subukagi na hii. You have grown. You have grown. Disciple Yesu walikuwa wamegrow kiwango, hawako wanasubuka kama hawana pesa. Hakuna mtu wa Mkristo wa disciple alikuwa anasema mimi am broke akilia. They were beyond that. In fact, you can grow to a level where financial insecurity does not bother you. Si kusema ukae bila pesa, lakini kusubuka kwa sababu huna. You can grow spiritually to a level where you are happy when even things are not going happy with you. You can grow to a level where you are not affected by small things kwa hii dunia. Na wengine mazito sana. Kuna watu wamefanya mambo mazito kwa hii dunia, and yet they continue persevering, continue to overcome, continue to grow spiritually. All those people who have suffered and had free will conflict and have overcome can be helpful to other people and God. May God help us, Father, to not waste opportunities. If you feel you're hating somebody, it's an opportunity to forgive
and connect with God. If you're feeling jealous, it's opportunity ya kwenda juu na kuambia Mungu akupatie kitu kama ile. If you feel a lot of fear, it's opportunity to develop faith muscle na kupersevere in that direction mpaka unakuwa mtu wa faith. So that you respond with faith kama Francis anasemaga instead of responding from fear. If you are oversleeping in the morning, that deep sleep is opportunity to make a decision to overcome it. When you go against it, you are winning and become more spiritually up there. Why? God uses people who are spiritual to do great maneuver. So I pray we continue growing through suffering, growing through conflict, using the free will to choose God and life, not to choose death and curses. Acha niombe Pastor Kamodia nimalizie kwa sababu nimechoka sana. Thank you. May God bless you.